Hello students, welcome to the third unit of nuclear physics class. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬಂದು artificial transmutation of elements. So in artificial transmutation ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ how one element is converted into another element including fission, fusion, etc. So before going to artificial transmutation of elements, let us learn certain basic concepts. So first ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, what do you mean by nuclear reaction? Nuclear reaction ಅಂದ್ರೇನು? So nuclear reaction means it is the interaction between the nuclei due to collision or bombardment or any other process. So nuclear reaction implies that any interaction between the nuclei due to collision, bombardment or any other process. ಈ ಯಾವುದೇ process ಇಂದನು if there is an interaction between the nuclei, then that is called as nuclear reaction. Next we'll move on to artificial transmutation. Artificial transmutation andre it is the nuclear reaction in which one element is converted into another by artificial means. So one element is converted into another by artificial means. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓದಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯುರೇನಿಯಂ ಇದ್ದದ್ದು ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. By artificial means we are converting one element into another. Illi the term artificial distinguishes it from radioactive changes which are spontaneous nuclear transmutation. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move on to the Rutherford experiment. Rutherford experiment ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, the first artificial transmutation was observed by Rutherford in 1990. ಅವನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, he showed that when nitrogen nuclei is bombarded by alpha particles from radium, ಅಂದ್ರೆ alpha particle source ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ರೇಡಿಯಂ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಎಮಿಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ Rutherford experiment. So it consists of, at one end of the box there is an opening. You can observe here, this is the opening, in front of which there is a thin silver foil. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ F, followed by a zinc sulfide screen to observe the scintillations. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. The radium is a radioactive source. It is the source of alpha particle or alpha emitter. ಅದು is placed on a small disk D. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ರೇಡಿಯಂ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ರೇಡಿಯಂ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ವಿಚ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. The thickness of the silver foil is sufficient to absorb the alpha particle emitted by the radium. ಈ ಫಾಯಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್.
ಅಂದ್ರೆ hafine it can easily absorb alpha particles. The different gases can be introduced in the box. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗ್ಯಾಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. When the box is filled with oxygen or carbon dioxide, no scintillations were observed in the screen. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ when the nitrogen was introduced into the chamber, scintillations were observed because alpha particles impact on the nitrogen nuclei emits highly energetic protons which cause scintillations. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ silver foil. From this reaction we can observe that nitrogen ಇದ್ದಿದ್ದು alpha particle ಇಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. It is converted into oxygen 17 and proton is emitted and it is absorbed in the scintillation screen. The first nuclear transmutation using artificially accelerated particle was observed by Cockcroft and Walton in 1930. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಟನ್ 1930 ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೇನು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಟನ್ ಇನ್ 1930. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 2 molecules of helium. You can observe here lithium when it is heated by proton, helium and helium, 2 molecules of helium are liberated. This is the first nuclear transmutation which is done by artificially accelerated particles. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ Q value of nuclear reaction. Q value of a nuclear reaction ಅಂದ್ರೆ it is the difference between the kinetic energies of product. It is the difference between kinetic energies of products and the reactants of the nuclear reaction. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ reactants and products of a nuclear reaction. So for that we have to consider a nuclear reaction. So ಇಲ್ಲಿ nuclear reaction ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, x plus a which tends to y plus b. ಇದರಲ್ಲಿ x reactant, ಇದು projectile, y outgoing particle, ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವೈ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮ್ಮು ಮೈನಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎದು ಎರಡರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So therefore Q will be equal to EY plus EB minus EA. According to mass energy conservation, so mass energy conservation ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ
So mass energy of the product is same as mass energy of the reactants ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, mx c² E is equal to mc². ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲಿಗಾದ್ರೆ ma c² plus ex. ಇದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ reactants minus rest mass energy of the product. mx plus ma into c² minus my plus mb into c², where ex, ey, ea and eb are the kinetic energy of the target particle, product nucleus and projectile, which are ejected particle having the rest mass mx, my, ma and mb respectively. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ Q ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸೋಎರ್ಗಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಎರ್ಗಿಕ್. ಎಕ್ಸೋಎರ್ಗಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಎರ್ಗಿಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೋಎರ್ಗಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೋಎರ್ಗಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ Q value will be positive. So that means Q positive ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, this should be greater ಆಗಿರಬೇಕು. That means EY plus EB should be greater than EA, ಅಥವಾ MX plus MA which is greater than MY plus MY. Here EA may be 0 ಆಗಿರಬಹುದು. For an endoergic reaction, if the energy must be supplied to bring about the nuclear reaction, then it is called as endoergic reaction. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡೋಎರ್ಗಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ Q will be negative. That means EY plus EV which is less than EA, ಅಥವಾ masses of the reactants must be lesser than masses of the product. So this is MB. Next, coming to the significance of Q value. Q value ಇಂದ ಏನೇನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, if Q is positive it involves in the liberation of energy ಆಗುತ್ತೆ. If Q is negative, absorption of energy during a reaction ಆಗುತ್ತೆ. Then Q value gives physical verification of conversion of mass into kinetic energy and vice versa. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ, ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. So that is the significance of Q value of a nuclear reaction. Next, coming to the threshold energy. ಥ್ರೆಶ್ಹೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಎರ್ಗಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡೋಎರ್ಗಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಂಡೋಎರ್ಗಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥ್ರೆಶ್ಹೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎಂಡೋಎರ್ಗಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ETH is always greater than Q value. Q ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. So next we'll move on to derive an expression for threshold energy. So for that we have to consider an endoergic reaction X plus A which lead to a compound nucleus C, Y, and it also splits up into Y plus B. Here C is the compound nucleus with the mass mc, X is the target nucleus, A is the projectile, Y is the product and B is the emitted particle.
Next, mass of the compound nucleus is given by Mc is equal to Mx plus Ma. So mass of the compound nucleus andre it is the mass of the target plus projectile ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ mx plus ma. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ p is equal to mv ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So therefore MAVA is equal to MCVC. Linear moment of the projectile is equal to linear momentum of compound nucleus. So we need the expression for velocity of the compound nucleus. VC will be equal to MAVA by MC. ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ MC ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ mx plus ma ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. therefore velocity of the compound nucleus is Vc is equal to MAVA divided by mx plus ma. Let us call this as equation number 2. For an endoergic reaction, Q value in the intermediate stage, Q is equal to Ex plus Ea, that is the sum of kinetic energy of reactants minus product. So here Ex is equal to 0, that's why Ea minus Ec, since Q is negative for an endoergic reaction, so if we take Q as negative, minus Q will be equal to Ea minus Ec. So we know that Ea is equal to half MAVA square, that is kinetic energy is equal to half mv square. Here Ea is the kinetic energy of the projectile, so that is expressed in terms of mass and velocity. It is half MAVA square minus, so Ec means kinetic energy of the compound nucleus, that is half mcvc square. So we know that the expression for Vc is MAVA by mx plus ma, and expression for mc will be equal to mx plus ma. Substituting this in equation, we'll get minus q will be equal to half MAVA square minus half mx plus ma. Vc andre MAVA whole square divided by mx plus ma whole square. ಇದರಲ್ಲಿ mx plus ma mx plus ma ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ MAVA ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 1 ಮೈನಸ್ ma ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ mx plus ma. Now taking LCM, we'll get mx plus ma minus ma cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು mx divided by mx plus ma. Therefore minus q is equal to half MAVA square into mx divided by mx plus ma. So we know that ETH will be equal to threshold energy ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, half MAVA square. It depends on the projectile. So therefore substituting this as ETH minus q into ETH into mx by mx plus ma. So ETH is equal to minus q into 1 plus ma by mx. ಇದು rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ mx cancel ಆಯ್ತು, 1 by ma. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ETH is equal to minus q into 1 plus ma by mx. For nuclear reaction induced by gamma rays kadre mass ಇರೋದಿಲ್ಲ, therefore ma will be equal to 0, therefore ETH will be equal to minus q. Next we'll move on to types of nuclear reactions.
Nuclear reactions are classified based on the accelerated particles or artificially accelerated particles. So for that, let us consider a nuclear reaction, that is X plus A, which leads to Y plus B. So this equation can also be written as X is the target nuclei, A is the projectile, B is the outgoing particle, and Y is the product nucleus. So that means A strikes the target X to produce the product Y and the particle B. Now coming to the classification of the nuclear reaction on the basis of projectile used. So first one is scattering process. If the outgoing particles are same as the incident particles, then such nuclear reaction is called as scattering reaction. So here in scattering reaction, A is same as B and X is same as Y. That is X plus A is equal to X plus A itself. So in scattering process, there are two types of processes, that is elastic scattering and inelastic scattering. In elastic scattering, the kinetic energy is conserved. Only the direction of motion of the incident particle changes and the product nucleus is in the ground state. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. The incident particle loses its part of kinetic energy and the target nucleus is moved to excited level. So after some time, the excited nucleus comes back to the ground state by emitting gamma ray photons. We can observe here X plus A, it is converted into X star plus A. It is in the excited state and it is again coming back to the ground state by the emission of a gamma particle. For that example is lithium. When it is heated by proton, so lithium will move to the excited state, that is Li star, and again it will come back to ground state by the emission of gamma particle. The second type of reaction is nuclear disintegration. In this nuclear reaction, the outgoing particles are different from incident particles. There is a change in the nuclear structure and energy by bombarding process. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. If the same proton induced on different reactions, the outgoing particles are different. So the bombarding of a proton which gives rise to proton alpha particle, proton and neutron, and proton and neutron. Here by hitting with a proton we will get outgoing as alpha particle or neutron or neutron. We can observe here when proton is heated into a beryllium nucleus, lithium is produced along with the alpha particle. Same beryllium nucleus heated with proton, then we will get again beryllium with neutron particle. The same proton is hit on a lithium, then we will get beryllium and neutron. In the same way, if the reaction is induced by neutron, then we'll get the outgoing particles as maybe alpha particle, proton or neutron. For an oxygen nuclei, if it is hit with neutron, we'll get nitrogen and helium. For a carbon 12 atom, if it is hit by neutron, we'll get carbon 13 and hydrogen or proton. If same carbon 12 is heated by
hydrogen, then will obtain nitrogen and neutron. Next, reaction induced by neutrons. If boron is hit by neutron, lithium and alpha particle are produced. Nitrogen is hit by neutron, carbon 14 and proton is produced. Aluminium is hit by neutron, aluminium and again two neutrons are produced. And if aluminium is hit by again neutron, will absorb aluminium and a gamma particle. In the same way, if the reaction is induced by alpha particle, if lithium is bombarded with alpha particle, will get boron and along with a gamma photon. Beryllium hit by alpha particle, carbon and neutron will be produced. Nitrogen is hit by alpha particle, oxygen and hydrogen are produced. Third type of nuclear reaction is photonuclear reaction or photodisintegration. So it is the nuclear reaction brought about by high energy radiation. If the nuclear reaction obtained by high energy radiation, then that is called as photodisintegration. The radiation photon has energy greater than the binding energy of the particle to be ejected. While radiation photon ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is having greater than the binding energy of the particle ejected. So for example, hydrogen 2 heated by a gamma particle, then will obtain hydrogen 1 along with a neutron. Last type of reaction is radioactive capture. The incident particle is captured by the target nucleus and a new nucleus is formed. The product in the excited state emits gamma rays during de-excitation. ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ gamma photons. For example, carbon, when it is hit by a proton, it is converted into nitrogen, but that nitrogen is in the excited state. So the nitrogen will be comes back to the ground state by emission of a gamma particle. Next we'll move on to transuranic elements. The heaviest naturally occurring element is uranium. Naturally occurring radioactive element ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ uranium with atomic number 92. Elements with atomic number greater than 92 are called as transuranic elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Transuranic elements are the elements with atomic number greater than 92. So these transuranic elements are artificially produced in the laboratory. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 92 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರೋಂಥವೆಲ್ಲನೂ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬಂಬಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ. ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂಗೆ 24,000 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಮೇರಿಷಿಯಂಗೆ 500 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಈಸ್ ಫಿಷನಬಲ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಿಷನಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ by using slow and fast neutrons it is used in the power reactors ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 93 NP ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಪ್ಟೂನಿಯಂ, 94 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು PU ಪ್ಲುಟೋನಿಯಂ, 95 ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಷಿಯಂ, 96 is curium base, this was named after Mary Curie, 97 that is BK that is berkelium, CF that is 98,
by the commemoration of California. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಂ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 99 ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇಎಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಂ ಅಂತ. 100 ಎಫ್ಎಂ ಫರ್ಮಿಯಂ. ಎಂಡಿ 101 ಮೆಂಡಲೀವಿಯಂ. ಎನ್ಒ 102 ನೊಬೆಲಿಯಂ. ಎಲ್ಆರ್ ಲಾರೆನ್ಶಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ 103. KURRF ಅದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 104. ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಂ ಆರ್ ಖುರ್ಚಟೋವಿಯಂ. DB that is 105 ಡಬ್ನಿಯಂ. SG ಸೀಬರ್ಗಿಯಂ 106 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. NS ನೀಲ್ಸ್ ಬೋರಿಯಂ 107 ಇದೆ. HS ಹಾಸಿಯಂ that is 108. MT ಮೆಗ್ನೀರಿಯಂ 109. This is about the transuranic elements.